Sejam bem-vindos a mais um evento realizado pelo Valor Econômico. Desta vez, uma reflexão sobre as lições do país da felicidade para as lideranças brasileiras. É um encontro apresentado pelo Valor e pela rádio CBN com o patrocínio da Gerdau. Meu nome é Robinson Borges, eu sou diretor executivo do Valor e será um prazer começar esta semana discutindo temas tão importantes para a sociedade contemporânea. Acho que especialmente para os líderes empresariais, diante das constantes transformações no mundo corporativo. Felicidade no ambiente profissional hoje é uma estratégia vital para que a gente se prepare para o futuro do trabalho. E desde a década de 70, um país tem sido pioneiro ao instituir a Felicidade Interna Bruta, o FIB, como política pública, produzindo indicadores como bem-estar psicológico, uso do tempo e saúde. Esse país é o Butão e sua visão inspiradora transcendeu fronteiras, sendo agora monitorada pela ONU e influenciando companhias em todo o mundo a criar departamentos dedicados à felicidade no ambiente de trabalho. E, para explorar os valiosos ensinamentos dessa nação e suas aplicações no contexto brasileiro, teremos a honra de receber aqui o ex-primeiro-ministro do Butão, Tshering Tobgay, embaixador renomado do conceito da felicidade bruta e da criação de ambientes mais felizes, inovadores e produtivos para trabalhar e crescer. Ele vai nos apresentar uma palestra e, em seguida, participará de um breve talk show para esclarecer ainda mais o tema de hoje. Mas antes disso, a gente queria falar com um líder que fez questão de ver de perto essa política organizacional e foi até o Butão em busca de conhecimento sobre a cultura da felicidade. Certamente, ele traz insights preciosos dessa visita ao país. Seja bem-vindo ao palco, Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, premiado este ano pela 4ª vez como executivo de valor. Queremos ouvi-lo nessa abertura oficial do seminário. Bom dia a todas e todos, por se juntarem a nós aqui nessa manhã, nesse bate-papo, de um tema tão importante e tão relevante, que é a ressignificação do papel nosso de líderes, no sentido de sermos protagonistas na solução de tantos problemas que a gente tem visto no dia a dia do mundo. E esse é um papel que eu tenho procurado exercer nos últimos anos, porque acredito que dentro dessa breve passagem que cada um de nós tem por esse planeta, cabe a nós sermos responsáveis por deixar um legado para que as próximas gerações que vierem depois de nós, elas possam, de certa forma, usufruir de um mundo que nós tivemos a oportunidade de usufruir e as coisas têm ficado cada vez mais complexas, Então, eu tive a oportunidade, uns 3 meses atrás, de ir para o Butão. Fiquei uns 10 dias lá com o Tshering, para entender e compreender melhor de como esse conceito da felicidade bruta, o que eles chamam de DNA, de Gross National Happiness, que é aplicado a nível de Estado, a nível de país. E esse conceito foi iniciado, o Tshering vai explicar para nós daqui a pouco, no Butão. É um conceito hoje que ele é aplicado pela ONU. E para entender com mais profundidade como é que a gente pode traduzir esses conceitos de felicidade bruta na aplicação do dia a dia dos nossos negócios, das empresas. Então, eu fiz o convite para o Tshering vir ao Brasil, ele está nesse momento em campanha eleitoral, O Tshering ele foi primeiro-ministro, agora ele está candidato novamente a ser primeiro-ministro, as eleições agora em dezembro. Então, o Tshering topou esse convite de vir para cá, e a gente tem trabalhado não só em divulgar esses conceitos para aquelas pessoas que entendem e compreendem a importância da gente dar um passo adicional na forma como a gente exerce a nossa liderança, mas também de uma forma, talvez, muito humilde e pragmática. O Tshering está nos ajudando também, trabalhando junto com a gente, para a gente fazer essa tradução, porque eu acredito que a gente só está tocando na superfície de utilizar o potencial humano no nosso dia a dia das empresas, na sociedade. Imagina se no mundo onde tudo ficou muito fácil, a gente consegue levantar capital muito fácil. Se tu quer construir um negócio, montar uma fábrica, abrir uma loja, tu levanta capital muito fácil. Tu compra equipamentos, tu compra tecnologia, tu contrata pessoas, isso tudo virou copiável. Mas na minha concepção,
talvez uma das poucas coisas que não é copiável é cultura e pessoas. Então imagina se tu criar uma empresa, uma instituição onde tu possa utilizar no potencial máximo a capacidade criativa das pessoas. Um local onde as pessoas possam ir, ser exatamente quem são, colocar suas ideias, terem um ambiente de segurança onde elas possam se expressar. Imagina o potencial que a gente não utiliza intensamente no nosso dia a dia, pelo fato de a gente não criar um ambiente que a gente está nesse momento chamando de felicidade. Não sei se é a melhor tradução aqui no Brasil, porque felicidade talvez possa parecer uma coisa muito etérea, uma coisa talvez pouco profunda, então nós estamos debatendo também na Gerdau como é que nós vamos chamar esse tema, né, para dar uma noção de profundidade maior do que a felicidade. Mas eu não vou prolongar aqui na minha abertura, né, porque certamente o Tshering tem muito mais capacidade, né, e vamos usufruir do conhecimento, da história. E aí depois que o Tshering terminar a explicação, a gente talvez possa debater um pouco mais aí de que nós estamos fazendo, como é que nós estamos traduzindo isso. Então, sem mais delongas, né, eu queria, Tshering, te convidar para vir para cá, né, e te agradecer novamente por ter aceito o convite e vindo para o Brasil. Thank you very much, my friend. Now the stage is yours. Enjoy. Thank you very much, Gustavo, my friend. Thank you for your introduction, Robinson. I'm among leaders. This is so humbling. You're all leaders. When you left your families this morning, how many of you, as members of your family and as leaders in your own family, how many of you know how many of your family members are not well? How many of them are overworked? How many of them are stressed? How many of them are hypertensive? How many of them are diabetic? How many of them suffer from anxiety or sleep insomnia? How many of them are depressive, suffering depression, maybe some cardiac problems? How many of them have emotional problems with their partners, with their friends? I'm sure you know almost every one of these, the answers to almost every one of this in your family, right? Right? Yes? Yes. Now, you are leaders in your own companies. Do you know the answer to these questions among your teammates and colleagues in your company? How many of your employees are overworked, are stressed? How many of your employees are hypertensive and diabetic? How many of your employees suffer from anxiety and depression? How many of your employees have considered suicide? If your family is important enough to understand all this in your family members, we take it for granted. My question is, why don't we ask these questions among our colleagues in the workplace? Why don't you think this is important enough in the workplace? I believe it is important. And I believe it is the responsibility of leaders to inspire trust and confidence in the workplace so that your community in the workplace will open up and share with you their problems. And as leaders, we must collaborate with them to address them. Because then, and perhaps only then, we can think about larger purposes in life for your company, to save, to improve society, to address climate change, to address the scourge of poverty. These are larger issues, but unless you can sort them in your company, I believe it's going to be difficult. We need leaders who are willing to push their boundaries, take on more responsibilities, just as you do so at home, in your own families, to do this in your own companies. We need enlightened leaders. So when I talk of enlightened leaders, there are many, many types of leaderships. And I'm sure all of them have a role to play, all of them are successful. But when I say enlightened leaders, what I mean is drawing inspiration from enlightened beings to effect change in a compassionate manner.
In Bhutan, we are a deeply spiritual country. We are predominantly Buddhist. And we have something called Buddhahood. The main purpose of life is to escape the constant cycle of birth, death, and rebirth. Birth, life, a life full of suffering, death, rebirth. So this constant cycle is called samsara. You must escape it. That is the purpose of our lives. To escape it, to attain Buddhahood, to become enlightened, to escape it. We have many Buddhas, but we also have a set of Buddhas called Bodhisattvas. They have attained enlightenment. They can escape this constant cycle of suffering, life, suffering, and death. And then rebirth, suffering, death, rebirth, suffering, death. They have escaped it by attaining enlightenment. They can go to become Buddhas, but they choose purposely to be born again, to undergo suffering again, so that they can serve other people. They can help other sentient beings to attain Buddhahood. Their promise is not to accept Buddhahood until everybody can accept Buddhahood together. These are called Bodhisattvas. And in Bhutan, we have many of them. Many Bodhisattvas. We have Bodhisattvas for health, for longevity, for money, anything you can think of, we have Bodhisattvas. My favorite Bodhisattvas is a trinity. We have 3 Bodhisattvas. We have the Bodhisattva for knowledge and wisdom, the Bodhisattva for compassion, and a Bodhisattva for courage. The one for knowledge we call Jambyang. And Jambyang is portrayed with a flaming sword, and that sword is meant to cut ignorance. We have Tshering, the Bodhisattva for compassion. And one form of Tshering is donated with 11 heads and 1,000 arms, because that's how difficult it is to practice compassion. And then we have Chana Doji, the Bodhisattva of courage. And Chana Doji, we believe, accompanied Lord Buddha when he was a prince, when he abandoned his palace and his kingdom and his wife and his prince, and he took on a life, an ascetic life in search of the truth. He was accompanied by Chana Doji, the Bodhisattva of courage. Wisdom, compassion, and courage. I believe these are the attributes of enlightened leaders. Wisdom, compassion, courage, but driven by selfless service. Then you can become a true enlightened leader. Wisdom by itself is meaningless. You can read all the books, you can get all the wisdom. If you don't implement that wisdom, if you don't have compassion to spread that wisdom, it's of limited use. Compassion by itself, for no reason, to be compassionate, to be empathetic all the time, is to be a fool. Courage by itself is also nonsense. Why are you exercising courage? You need all 3 together. Wisdom without compassion, but wisdom and courage together is what make dictators, bullies, autocrats. Compassion and without wisdom, with or without courage, is to be a fool. You need courage. Courage is a virtue that makes other virtues valuable. It takes courage to implement the wisdom and compassion. As enlightened leaders, you must look at the current situation. See where your companies are at. See where your families are at. Your organizations are at. And if you are in a good place, perhaps you've done a very good job, because you don't need a leader. You need a manager. But if you need change, if there is a better place, if you want to take your family, your organization, your country to that better place, you need a leader. Because going from your current situation to that better place requires change. Change requires sacrifice. Sacrifice is painful. That is the responsibility of leadership. And you need, if you are an enlightened leader,
you will have the wisdom to take your company forward in a compassionate way and with courage, driven by selfless service. And this, in a nutshell, is what I call enlightened leadership. Why am I talking about enlightened leadership? Because in Bhutan, we've been so fortunate, we've been blessed with enlightened leaders. Way back in the 1600s, 400 years ago, the founding father of Bhutan, he said, if a government cannot create happiness for its people, the government should not exist. If a government cannot create happiness for its people, that government should not exist. It's relevant today, more so than 400 years ago. More recently, in the 1970s, this is like 40 years ago, our fourth king, His Majesty the fourth king, he said, for Bhutan, gross national happiness is more important than gross national product. This is 40 years ago. He chose to measure the success of his country by measuring gross national happiness as opposed to GDP. Even today, 40 years later, by and large, countries measure their progress through GDP and GDP alone, not with other metrics. But 40 years ago, the king of a very small country, we are only 750,000 people. The king of a very poor country, our GDP today is only $2.6 billion, chose to measure progress of his country through gross national happiness. Gross national happiness is a measurement of that progress that recognizes that material progress is important, GDP is important, but not at the cost of the environment, not at the cost of society. So GDP is important, material progress is important, but that progress must be sustainable and it must be equitable. That progress must be balanced with social growth, cultural preservation, environmental sustainability, and good governance. And this is hard work. Gross national happiness is hard work. It is not just to create happiness amongst people, but it is to create the conditions of lasting contentment, of life satisfaction among the people. It is to reduce the suffering of the people. That's what gross national happiness is about. It puts the happiness and well-being of the citizens at the center of the development agenda. So when we talk about economic growth, balance with social progress, cultural preservation, environmental sustainability, and good governance, you think of social progress. Bhutan is a poor country, yet everybody goes to school for the simple reason that school is completely accessible and completely free. And today, everybody can speak English. Well, almost when I say everybody, every youngster can speak English because everybody's been to the school and the medium of instruction is English because this is the global language. Healthcare is totally free. Consultation, treatment, medication, even to the extent where we cannot treat a patient within the country, the government will send them outside the country. We are not a rich country, remember. This is the choice of our enlightened leaders and the choice of the government. So social progress is one. The other is culture. We have a unique culture. At one time, our culture is based on our spirituality of Mahayana Buddhism. At one time, that form of spirituality spread from Mongolia through Inner Mongolia and parts of China and Tibet and all across the Himalayas. Today, unfortunately, Bhutan is the only repository of this country, of this culture. In Bhutan, it is alive, it is thriving. That's because of choices. Hard choices made through gross national happiness. In terms of environment, you may have heard that Bhutan is a carbon negative country. Countries are fighting and promising, working hard, some of them not very honestly, some of them honestly, to become carbon neutral, promising to become carbon neutral in 2050. That's the next generation. Bhutan has always been carbon neutral. In fact, Bhutan has been carbon negative. We are a carbon sink. Today, we sequester 5 times more carbon dioxide than we emit every year.
Bhutan seems to be the only recognized carbon negative country in the world, and this is not acceptable. On the one hand, we're talking of climate change, an existential danger to humankind. And on the other hand, we have a small country like Bhutan, being one of the only countries that are carbon negative. Before the Industrial Revolution, every country must have been carbon neutral. Before the Industrial Revolution. Today we have a small country called Bhutan. That's not acceptable. We as leaders must work harder. But in Bhutan, we are carbon negative. Why? Because 70% of our country is under forest cover. It's growing. Our constitution requires that 60% must remain under forest cover. By law, by constitution. But today it is 70, in fact it's 72, and it is growing. It's growing organically. 50% of our country is protected by law as nature reserve, wildlife sanctuaries, national parks, and we are a biodiversity hotspot. A small hotspot, but we are a biodiversity hotspot. Again, choices. In the 1970s, our king could have cut down our trees, made money, strip mined our minerals, made money, for a noble cause to develop his people. But he refused. And today we inherit some of the most pristine environments in the world. The fourth issue is governance in terms of gross national happiness. And for governance, what can I say? Bhutan today is the only country where democracy had to be forced. It had to be compelled on us. It had to be imposed by the king on his subjects. We didn't want democracy. We didn't trust democracy. But the king said, for the future, you must have democracy. For our people to enjoy fundamental rights, must accept the responsibility of democracy. And so we are 15 years old as a democracy. The government has changed 3 times during 3 elections. I was in opposition during the first time. I was in ruling party and served as the prime minister during the second elections, after the second elections. In the third elections, we lost. And now I'm an observer. I'm a private citizen. Our elections are coming up soon. And I hope that we keep changing our government, because unless we change our government, we are not going to be back in. The point is our democracy is vibrant. These are the results of gross national happiness. But make no doubt about it. If gross national happiness is important, and it is for Bhutan, it is hard work. It takes difficult choices. And we are not a rich country. You cannot become rich overnight. But it makes the country's happiness and well-being. It guarantees the happiness and well-being of its citizens. It creates the foundations to live a more satisfying life. The foundations are defined by the 9 domains of gross national happiness. We use the 9 domains to express policy, public policy, to improve the happiness and well-being of our people, and we use the 9 domains to measure the happiness and well-being of our people. Every 5 years, we conduct a survey. An autonomous agency conducts a survey. The 9 domains are health, education, and living standard. It's quite common, right? Nobody will argue that living standard, health, and education are not important. The other 2, environment and good governance, they are also accepted, but only recently. The remaining 4 domains or dimensions of gross national happiness are time use, psychological well-being, cultural diversity, and community vitality. These 4 domains, dimensions, conditions of happiness, I believe, are at the cutting edge of governance. These 9 domains are made up of 33 indicators and 144 variables, and then we have questionnaires. Every 5 years, we run the questions through society, and then we come up with an index. So the last one was conducted last year. The first one in 2010, 2015, last year. Because of COVID, it had to be postponed. The good news is that the index is improving slightly. We have an upward trend. That's good, but of limited value. Because we need to go into the disaggregated data. Who is happy, who is deeply happy, who is extensively happy, but more importantly, who are not yet happy?
And why are they not happy? For instance, the good news is women's happiness is growing at a faster rate than men's. The bad news is men are still happier than women. Women are working longer than men. Their work at home is considered work. They're working longer than men. We are sleeping a little longer, which is good. Farmers in the rural areas are less happy than urban areas. People who've never been to school are less happier than people who've been to school. The people who are the most happiest are people who have never married at all. Do you agree? Yeah, I thought I agreed. I thought I agreed because I've been married for a long, long time. And so I asked the analysts, why? And they said, the people who have never married are monks. Monks and nuns. And of course it made sense. But more precisely, public policy interventions can be made based on this data. But this is what gross national happiness is. And so in 2015, I asked the organization responsible for looking after gross national happiness, I made them a request. Okay, I can see this at a national level. And okay, your findings, when we were in government, used to effect policy change. But I see that people spend more of their waking hours in companies than in their families. Can you do something about gross national happiness and companies? This was in 2015. And since then, we've come a long way. So it's the same 9 domains. But instead of 33 indicators, we have 46 indicators for measuring happiness in companies. Is a bit more complicated. We look at worker happiness and we look at the organization's commitment to happiness. These are details that I will not get into right now, but it is hard work. If happiness is important, happiness is hard work. True, life-satisfying contentment, happiness, well-being, to measure it is hard work, and you better be ready for it. We must measure it in the company level. Through any matrix, it does not have to be gross national happiness for business, in this case. It can be through anything. It could be through CSR. But my question with CSR is, okay, CSR is good. You're going beyond company, it's good. If it is good, why aren't you incorporating that value inside your company? ESG is good. Why ESG? What is the purpose of ESG? And unless you can answer these questions, you are really perhaps just only faking it. And for gross national happiness for business, the overall objective is to improve the happiness and well-being of people, of your stakeholders, not just your shareholders, of your employees and management and local community, and by extension of society. If that is the objective, and if happier workers, if an enhanced well-being and happiness of the community is good for the company, it would mean that on average that company should even bring in bigger profits. That is my pitch on gross national happiness for business, and it is important. Last year, I did a survey. I took the 99 top revenue earners in the world today. 99 top revenue earners, annual revenue earners. From the first 33 revenue earners, so I divided them 33, right? On the first 33, 22 were countries, governments. America, China, Germany, England, Japan, Brazil. Okay? 22 were governments. And number 12 was Walmart, the first company. And then we had a few other companies. The next 33,
only 6 were governments. Only 6 were governments. The rest were all private businesses. In the last 33, only 2 governments. Of all 96, in the last 33, only 2 governments. And I didn't go beyond that because there are going to be fewer and fewer governments in that list. But in the top 99 revenue earners every year is 22 plus 6 plus 2. That's it, governments. The rest are companies. That's how important you are. Because you are leaders of those companies. You can effect change. Change requires sacrifice. Sacrifice is painful. Therefore, you need enlightened leaders. I welcome you to explore enlightened leadership with me. Thank you very much. Muito obrigada a todos pela presença hoje. Mr. Tobgay, thanks for being here today. E é um grande privilégio poder iniciar uma semana falando de um tema tão importante para todos e falando desse tema que é a felicidade em uma perspectiva coletiva. E principalmente para entender de que maneira essa experiência do Butão com a felicidade pode ser algo inspirador também nas empresas, para que a gente consiga atingir esses índices de bem-estar que sejam mais significativos na vida de todos. Então, eu queria começar perguntando, Mr. Tobgay, justamente a respeito disso. De que maneira a experiência do Butão com a felicidade pode ser replicada nas empresas? E eu fiquei curiosa mais ainda em saber sobre isso, quando o senhor falou agora há pouco na sua fala, que quando a gente pensa em indicadores de felicidade nas empresas, eles são muito mais numerosos, é algo mais difícil de medir do que em um país. Então, como fazer isso? Como replicar essa experiência da felicidade coletiva nas empresas, principalmente pensando para além do discurso? The population of Brazil is about 200 million, more than 200 million. To measure 200 million must be difficult. For a company, a big company like Gerdau, 35,000. Difficult, but not like 200 million. So let's not fool ourselves. But to Gerdau, look at Gerdau. I visited Gerdau day before yesterday. And when Gustavo and we met in Bhutan, and he told me about Gerdau, I said, yeah. All CEOs talk that language. I visited Gerdau, and by the way, thank you for bringing me here. I visited Gerdau, and I was so impressed. They are implementing the ideals and values of gross national happiness. I'm sure they're measuring it also. They're providing the services that we envision in gross national happiness. It is difficult and it is easy. It is difficult if the company is not honest. If the purpose of the company is not to increase the happiness and well-being of its people, it's going to be impossible to measure. But if the company accepts that their purpose is not just shareholder value, but stakeholder value, and to improve the happiness and well-being of its stakeholders, then it's possible. The other condition is it must be driven from the top. It helps that people understand the objective to increase well-being and happiness in the company. It helps. But what is critical is the chief executive of the company must believe in it, this larger purpose, and be willing to invest in it. Then I think it's easy. The measurement part is easy. Any research student can do it. You can subcontract it to a college. You can subcontract it to a consulting firm like Pedro's, and you can do it. The measurement part is hard work, but it's doable. Happiness and well-being, I must say, is hard work. I must clarify, Bhutan has not achieved it. We are a long way. But I'm proud that at least we are trying. We are a long way. We are a poor country, small country, very far away, but we are trying. And I'm so happy to be here because whenever I speak about gross national happiness, people say,
people think that, oh, this guy is just bullshit. A poor country like that cannot be happy. That's why they are poor. And they're right in some ways. Yeah, they're right. The other question they ask is, those who actually believe, they say, okay, give me an example of a company. Give me an example of a company. And I know there must be companies, yeah, who practice the ideals of gross national happiness, if not happiness in business. But I can't think of any. Thank you, Gustavo. Thank you, Gerdau. Henceforth, when people ask me, I can back it up with evidence that I know of a company, I've been to a company that actually imbibes and practices the values and ideals of gross national happiness. So in short, it's not complicated. At a national level, you're dealing with politicians. They are difficult. They have their own objectives, vested interests. In a company, you're dealing with a board, you're dealing with the chief executive officer, and you're dealing with a smaller society within a company that is hungry to improve their well-being. And that's why I began by asking you, do you know how many people in your own businesses are happy? Or how many of them are actually suffering? Só complementando, acho que todos nós, assim como líderes, precisamos criar as nossas próprias fundações, os conceitos que a gente entende como liderança, né? O Tshering comentou rapidamente um conceito que, para mim, ele é muito importante, né? A pessoa se torna líder quando ela para de tomar decisão e passa a fazer escolhas, né? Então, a liderança ela é exercida a partir do momento que a gente passa a fazer escolhas, né? E a nossa liderança no dia a dia ela é exercida através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. A gente lidera muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente fala, né? E os nossos comportamentos, as nossas atitudes no dia a dia, eles são criados através das nossas crenças. A gente não muda comportamento se a gente não muda nossas crenças, né? E eu vejo muito essa questão, talvez na minha geração, né, de líderes que têm o ego muito elevado. Acho que tudo passa pela questão do ego e a nossa pouca capacidade de ouvir, né? Há alguns anos, eu voltei para a escolinha do aprender a ouvir, né? Muitos líderes, e eu sou um exemplo desses, têm muita dificuldade de ouvir genuinamente as pessoas. Quando a gente está em alguma interação, a gente às vezes está tão preocupado em dar a resposta, está tão preocupado em mostrar para a pessoa que a gente sabe mais, que a gente não tem a paz necessária para a gente ouvir as pessoas. Então, aprender a ouvir com os ouvidos, depois aprender a ouvir com os olhos, depois aprender a ouvir com o coração, isso muda muito a maneira como a gente enxerga o mundo, isso muda muito as crenças, e as crenças elas direcionam o comportamento. E é incrível, assim, especialmente depois da pandemia, que quando a gente passa a ouvir melhor as pessoas, a gente compreende o que está se passando no dia a dia, a gente não tem a capacidade de entender, né? As pessoas estão doentes, as empresas estão doentes. Essa introdução do Tshering, quantos colaboradores das nossas empresas hoje foram trabalhar sem uma condição adequada, que estão com problemas em casa, que estão sofrendo, né? Que estão com problemas financeiros, que estão com problemas de depressão. E a gente chega no dia a dia do trabalho e acha que essas coisas não acontecem. E a gente toca a nossa vida, a gente precisa lançar um novo olhar com relação a isso. A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa medir isso. É impressionante, depois da pandemia, a gente mede isso com bastante atenção, como a saúde mental das pessoas deteriorou muito rapidamente. Então, não dá para a gente falar de felicidade para business, felicidade nas empresas, se a gente não mudar nossas crenças, e uma que eu acho que é fundamental é a gente melhorar a nossa capacidade de ouvir as pessoas. Criar serenidade, para quando a gente está conversando, a gente ter a paz de espírito para primeiro ouvir, acolher, e muitas vezes sabendo que nós não somos melhores do que ninguém, as pessoas têm histórias diferentes, vieram de lugares diferentes, e a gente entender que as pessoas trazem pontos de vista diferentes dos nossos. Então, essa capacidade de ouvir, de acolher, de aceitar, de entender, eu acho que ela é o primeiro passo que a gente precisa dar se a gente quiser tratar de uma maneira mais profunda esse tema da felicidade, o tema do well-being dentro das empresas.
Gustavo, eu queria pegar carona aí, né, nisso que você falou, porque há algumas semanas a Gerdau recebeu a empresa do ano no Valor 1000, que é uma premiação muito importante do Valor, e você fez um discurso muito impactante, né, sobre a questão da segurança no trabalho, entre outros temas, né. Eu fiquei com a sensação de que um pouco do seu discurso pode ter sido muito impactado pela experiência na Gerdau, mas, sobretudo, também pela viagem ao Butão, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque foi um discurso que teve muita ressonância, era um discurso entre grandes empresas, né? Todas elas com nível de excelência grande, e teve um impacto grande no sentido também de você convocar seus pares empresários a também entrarem nesse tema. Nesse discurso, eu dei alguns exemplos assim, de grandes problemas que eu entendo que tem no Brasil, que estão nas nossas mãos para a gente ser protagonista na solução, né? Eu citei um exemplo, foi essa questão de acidentes do trabalho no Brasil. Porque, para mim, é muito chocante ver as estatísticas do Ministério do Trabalho no passado e verificar que a gente vem piorando na questão de número de acidentes de trabalho todos os anos no Brasil. A gente está começando a falar de felicidade, de bem-estar, e a gente não consegue evoluir sequer na forma como a gente enxerga esse tema da segurança do trabalho. Se vocês só olharem as estatísticas do ano passado, oficialmente, claro que tem muitos acidentes que não são reportados, o Brasil teve 600 mil acidentes de trabalho. 600 mil. Foram 2.500 fatalidades. 2.500 pessoas morreram no Brasil, né, num ambiente de trabalho. Significa de que a cada 3 horas, uma família recebe uma ligação, uma visita do assistente social, dizendo que o pai ou a mãe não vão voltar para casa porque se acidentaram no trabalho. Isso, para mim, é chocante, é de embrulhar o estômago, né? Então, assim, experiências como essa de imersão no Butão, para tu entender, de fato, o que está por trás de todos esses conceitos, para mim, ele cria a coragem, ele muda as minhas crenças de como a gente pode colocar ações em conjunto para resolver situações graves como essa. A gente na Gerdau, a gente teve, algum tempo atrás, um acidente grave. E, normalmente, as empresas, quando tem esse tipo de acidente, elas mandam os advogados resolver os problemas, né? Mas experimenta um dia um de vocês ir lá e ter que ir na casa de uma família dar a notícia de que o pai não volta mais para casa. Experimentem isso, vocês vão entender o que é a vida de verdade, né? Eu tive essa experiência na Gerdau, chegar na casa de uma família e tu chega na porta, tu não conhece a família, tampouco a família conhece a gente que está indo lá. Aí, nesse caso, na hora que se abriu a porta da casa, havia uma menina de 7 anos brincando no balanço, né? Ela não conhecia, e ela chega e lança o olhar mais profundo que tu pode receber na tua vida, ela diz o seguinte: traz meu pai de volta para mim, né? A gente não tinha dado a notícia. Então, viver experiências como essa, elas são muito transformadoras do ponto de vista de como nós, como líderes, temos que, de fato, colocar soluções, colocar ações para a gente resolver situações como essa, né? Então, um pouco do discurso foi isso, sim, não dá para esperar mais. As empresas brasileiras, o empresariado brasileiro, os líderes brasileiros precisam, de fato, exercer um papel de protagonismo em solucionar problemas urgentes como esse. Felizmente, a noite passada não foi tão fria aqui em São Paulo. Mas todas as noites aqui em São Paulo, 50 mil pessoas dormem nas ruas. Todas as noites. 50 mil pessoas, Tshering, dormem nas ruas de São Paulo. 27 milhões de brasileiras e brasileiros não têm um teto para dormir. E como é que nós estamos investindo o nosso tempo? Então, para concluir, o Tshering comentou que uma dos pilares da felicidade, ele passa pela utilização do tempo. Como a gente usa nosso tempo, como a gente investe nosso tempo. Quando tu tem tempo para fazer escolhas e não tomar decisões no dia a dia, a gente precisa delegar, precisa ter uma equipe que, quando você delega, para a gente poder usar o nosso tempo para dedicar à solução de problemas relevantes como esse. Então, sem prolongar demais, foi um pouco do que eu quis falar lá aquele dia. É legal que depois que tu fala assim, tu consegue um envolvimento, sabe, a criação de alianças de pessoas que têm pensamentos, e aí, quando tu consegue criar
essas coalizões, aí a gente consegue avançar rápido. Tshering, eu queria voltar a perguntar para você, até aproveitando isso aqui que o Gustavo nos disse, em relação a esse protagonismo das lideranças, de se envolver mais diretamente nas questões ligadas aos funcionários. Para além de iniciativas como essa, algumas empresas brasileiras têm criado departamentos de felicidade. Então, eu queria ouvi-lo sobre essa iniciativa, sua avaliação, e saber de que maneira as empresas podem, com atitudes práticas, melhorar os índices de satisfação dos funcionários. I think it's good because the company is proving that happiness is important. The company is showcasing certain values. The only question is it like greenwashing for the environment? Happiness washing. The question is, how serious are you? Happiness is not just about saying, okay, we have a department, we have a chief happiness officer, now we've done it. No, it's hard business. You cannot create happiness and well-being for your people in your company unless you know how many of them are suffering. How many of them are worried, anxious, are depressive, contemplating suicide? How many of them have financial issues? How many of them have addiction issues? How many of them have physical ailments? And then, of course, what are the conditions that you're providing? What is the department doing to create the conditions of happiness? It's not just a salad, free salad bar. Free salad bar may be important, but there's more. How do you reduce occupational stress? How do you improve safety in the workplace? How do you improve the governance structure of the company? How do you make the company more accountable to its stakeholders, not just shareholders? There's so much. How do you engage with community? How do you imbibe a sense of larger purpose in the company? You can have a happiness department, but unless you have a larger purpose, a purpose that you believe in, talk of beliefs, a purpose that you're going to invest in, then it's just like greenwashing. So I'm being very honest. I don't know of any companies that have happiness departments, and it is they may be doing everything right, in which case we should look at them, we should study them, we should make them into case studies, we should reward them. We should buy their products, we should buy their services, we should advertise for them in our own way. If they are not there yet, at least it's a first step. It means somebody, and probably the CEO has said, oh, we need happiness. At least that thought is there. The question is, can we work together then? Can Gerdau teach them? Can they learn from Gerdau? Can they share experiences? So it is a very good first step to have the happiness department. In Bhutan, we have a gross national happiness commission. Every country has, most planned economies have a planning commission. You plan the development agenda of the country, and we have a Gross National Happiness Commission. It's actually a planning commission, but it's purposely called Gross National Happiness Commission because in all their policies that they study, every policy is subject through a Gross National Happiness check machine, and they are supposed to check whether it is viable or not. If that policy is not Gross National Happiness, GNH friendly, it's sent back to the parent ministry for them with comments to redo their policy. So this is at the state level. But at the company level too, I think it's very, very possible. Eu queria saber a sua avaliação, porque tem sido muito comum nas empresas a adoção de políticas de diversidade, né, em várias instâncias. Qual é a sua posição em relação a isso? Qual é o benefício que essas políticas de diversidade podem trazer para o bem-estar das companhias, mas também de um país? Diversity. What is diversity? On the superficial level, it is to provide equal opportunity to everybody, to bring everybody on board, because everybody is important and should be equally important, so there you have diversity. It is for society. But at a more strategic level, I see diversity
as being strategically important because you get diverse views that come from diverse backgrounds and cultures and narratives. To put it very simply, you need women on the board. You need women in decision-making. Why? Because they bring in a totally different mindset. We are fundamentally different. And they bring in value. We have to understand that that value is good for the company, not just on the soft issues, but also in the hard issues on how to make more money. And similarly, whether it is ethnic diversity or sexual orientation, just like gender, I believe that every diverse segment of society will bring in values, because no one person, no one segment can think for everybody. We are not wise enough. So I think diversity is important at those two levels. Gustavo, isso que ele falou, Tshering, que é uma coisa muito importante. A gente já tem estudos mostrando que quando uma empresa é mais diversa, ela tem resultados melhores. E te ouvir sobre a sua experiência em relação a esse tema na Gerdau, da inclusão e da diversidade. Bom, tem sido uma jornada assim incrível nos temas de diversidade, inclusão e equidade ao longo do tempo, né? Então, quanto mais a gente se aprofunda e quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente deixa passar oportunidades. Mas ela começa assim, talvez por uma palavra que ela não foi falada aqui, e eu acho que é talvez um dos skills não cognitivos muito importantes da gente desenvolver, que é a nossa vulnerabilidade. Eu me lembro que, há uns anos atrás, quando eu comecei a estudar o tema com mais profundidade, eu um dia criei coragem na Gerdau, que eu faço a cada 3 meses um encontro com todas as lideranças nossas. Não só no Brasil, fora do Brasil também. E pela primeira vez eu me senti confortável de falar abertamente sobre o tema diversidade e inclusão. E eu achei que eu estava indo bem, né? Quando termina a reunião, sempre tem um espaço para as pessoas se expressarem, colocarem as suas ideias, as suas perguntas. E uma líder nossa pediu a palavra, né? Ela foi e falou assim: Gustavo, eu queria te dar os parabéns por você trazer esse tema para cá, mas eu acho que você devia estudar mais, porque você não está preparado o suficiente para vir aqui e falar sobre esse tema com a gente, na frente de 3.000 pessoas, né? O que tu faz? Cada um imagina o que faria numa situação dessa, né? Aí volta de novo as crenças, né? Então, na frente de todo mundo, eu agradeci pelo fato dela ter dado esse feedback, ter compartilhado o ponto de vista. Aí convidei para que ela pudesse me ajudar. E aí fiz uma imersão mais profunda do que eu tinha feito sobre o tema. A gente começou a avançar. E aí passa, talvez uns 6 meses, ela foi e levantou a mão de novo. Falou assim: Gustavo, eu queria te dar os parabéns na frente dos teus colegas, pelo tanto que você vem estudando e colocando de fato ações para resolver um problema tão grave. Então a gente precisa ter essa humildade, essa vulnerabilidade, para a gente entender que a gente não sabe tudo, a gente tem muitos vieses, a gente tem que ter humildade para a gente ir lá estudar, aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente avança, né? Então a gente vem avançando nos principais pilares de diversidade e inclusão. Isso nos dá a possibilidade de lançar olhares para outros temas que no Brasil são muito profundos, né? A gente agora começa a lançar um olhar, por exemplo, para a questão dos apenados, né? O Brasil tem 850 mil apenados. Pessoas que cometem algum tipo de delito, pagam suas penas para a sociedade e depois, quando voltam do seu período de apenamento, elas não têm possibilidade de serem reintegradas à sociedade, porque todos nós viramos as costas. A gente pede os antecedentes, a gente olha, e assim, são 850 mil apenados no Brasil. Essas pessoas estão à margem de qualquer possibilidade de se reintegrar à sociedade. E a melhor forma é através de geração de emprego, de renda. Então, esses temas, eles vão te fazendo pensar mais e mais, e as possibilidades são enormes que podem abrir. Então, para nós, o caminho sem volta, e eu vendo aqui várias pessoas que eu conheço que já me ajudaram ao longo dessa jornada, né, com muita assim, carinho, de nos mostrar as coisas que a gente não sabe, de ensinar, de fazermos
nos tornar melhor líderes. Então, uma empresa como a Gerdau, uma empresa industrial, completamos 122 anos. A gente quer ser, de fato, uma referência no ambiente industrial brasileiro, né? Acho que a gente já caminhou, mas muito precisa ser feito ainda. Tshering, além de ser conhecido mundialmente pela questão da felicidade, como você mencionou também na sua palestra, a questão de ser um país carbono negativo também é um tema importante para vocês. Como é que foi esse processo de se tornar um país carbono negativo? Como sustentar e como você vê a união desses dois elementos da felicidade com carbono negativo no longo prazo? I am not renowned for happiness. My country is. People mistake my country to be the happiest people on earth. We are not. We just practice gross national happiness. We have a long way to go. We have a lot of work to do. And in that context, we have to develop our economy because we need jobs. We are a small country, but we need jobs. All our children are now educated. We need good jobs for them. Otherwise, they are going to migrate because they can all speak English, and they are migrating. So, leaders, if you think you want to do business in Bhutan, you must let me know. If you think you want to do business in Bhutan, at least to explore gross national happiness for business and to explore the environment, please visit us in Bhutan, and I want to continue the dialogue with you. So that's my pitch for doing business in Bhutan. So the connection between environment, carbon neutrality, and happiness. Robinson, look around you. Look at Aya. We had breakfast at the restaurant out here. There's so much effort put into creating greenery. Literally, you've invested millions to actually create a semblance of a forest, even inside your building. Why? Because whether we admit it or not, the environment is fundamental for our well-being. Whether we admit it or not. The proof is here in the middle of São Paulo, and São Paulo is my favorite city in the world now. The image of São Paulo I had was very, very different. I have so many friends in São Paulo now. And then it's so beautiful. This morning I walked along the lake early in the morning. And then I've been to neighborhoods where there's so many trees everywhere. You love your trees. I haven't seen a city that expresses so much love for their greenery. So why do you do it? It is fundamental to your well-being. In Bhutan, I am in the middle of visiting villages. So in the last 2 months, I've been going village after village after village, and our villages are in the remote areas of our country. Our country is nothing but tall mountains and deep valleys, and throughout there's lush forests. And I keep driving from village to village, and I see these forests, pristine forests, with mist and clouds and rain and sunshine and every weather. Something like São Paulo in the last few days. And I felt so fortunate. I felt so alive. So I told some of my friends in Thailand, and they said, if you stay in the forest will give certain natural chemicals that will enhance your physical well-being and your mental well-being. And I said, yeah, I am in the forest. And my friend wrote back, but you must be there for 2 days. I said, oh, 2 days. I've been here for 2 months, traveling among forests. So how do we do it in Bhutan? Before that, I want to reiterate something that I want more leaders to think about. Before the Industrial Revolution, before the 1800s, the world must have been carbon neutral. I say must have because there are no studies. Before the Industrial Revolution, every country must have been carbon neutral. I say must because nobody has even bothered to study it. If every country was carbon neutral, why is it today that so few, Suriname, Bhutan, why are so few carbon neutral? And why is it that only Bhutan is carbon negative?
It is unacceptable. So, how do we do it in Bhutan? It's choices. Our kings, our enlightened leaders chose to protect the environment before environment became fashionable, before sustainability became a buzzword. Our kings, in their wisdom, had the compassion for future generations and had the courage to take difficult policy decisions to protect the country's environment. And today, we are net zero, not zero, negative. We are a carbon sink. We emit, we absorb, we sequester 5 times more than what we emit every year. And we have huge hydropower potential, which means that we can export renewable energy, offsetting carbon in our neighborhood. This is how we do it, how it has been done in Bhutan. Not because of the people, I must say, because of the leadership. And because of our love of our enlightened leaders, people are also taking part in this journey. It has benefited Bhutan because we may not have benefited monetarily so far. But once the world takes fighting climate change seriously, I know we will start benefiting monetarily also. But today, in terms of brand, very few people know about Bhutan. The few that know about Bhutan think of Bhutan as Shangri-La, happiest people, carbon negative. This brand is priceless. For any country, it's priceless. And this came about just because of our sincerity. Can you imagine a company with that brand? This is what's possible. But when you say, how does it affect happiness? How does carbon neutrality and environmental sustainability affect happiness? It depends what your motive is. If your motive, if your purpose is compassion for the future of humanity, for our children, and their children, for their survival, we don't have a choice. There is a direct link. Obviously, there's an immediate link with us. You live in a polluted city, you know. Science tells you. Science can calculate the amount of particulate in the air and how much toxins you're breathing in and how bad it is for your body and how many years less you're living and how you may have asthma and lung diseases and other diseases and how it might compromise your physical health and how that compromises your overall well-being. That can be calculated. That's now. But more important is, do you have the compassion to adopt a larger purpose? A purpose for future generations, so that not only will they have to deal with what we deal with now. Forget about a worse situation. A worse situation should be off the table. Not only will they have to deal with what we deal with now, but they can enjoy a better future because they will have many other problems to deal with. Let's not give them one more problem. So that is the connection I see. Gostaria de aproveitar, Tshering, para destacar esse dado que é muito impressionante, né, de o Butão conseguir sequestrar 5 vezes mais dióxido de carbono do que produz, e aí até para entender como isso acontece do ponto de vista prático e se de alguma forma seria possível replicar isso em países maiores como o Brasil, queria entender, por exemplo, do ponto de vista de financiamento para uma política como essa, o que precisou ser feito, se além do governo houve também participação da iniciativa privada para que pudesse ser compensador manter o meio ambiente no Butão, manter as florestas em pé, manter os ambientes, muitos deles intocados, já que você estava falando de uma cobertura de até 70% de vegetação nativa hoje no país, né? Do ponto de vista de financiamento, como que é possível uma medida dessa ser viável? Como fazer? It's been very expensive. Enlightened decisions need big sacrifices. So we have had the benefit of enlightened leaders who took those decisions. They did not cut down our forests to sell our timber. They did not cut down our forests so we can increase agricultural land. They did not cut down our forests to produce animal husbandry. Rather, they maintained our forests. And then we have a series of laws that are very, very strict. So our constitution requires that 60% of our country must be under forest cover for all time. This is enshrined in the constitution.
Today, the reality is 72% is under forest cover. We have our national parks, biodiversity areas, wildlife sanctuaries, nature reserves, and all of them are interconnected with biological corridors. The protected areas and the biological corridors are protected by law. You cannot just go there and change that. You cannot start cutting trees and killing animals and doing indiscriminate farming. The people who live there, they have a very difficult life, but the government tries to compensate them. But the point is, it is protected by law. Yeah. Energy. We are very fortunate because we have hydropower, a lot of hydropower. And our hydropower is not reservoir, dam hydropower. We don't build dams. We build small dams, but basically it is run off the river. So again, it is not just environmentally friendly, but not as damaging, but it is also good in terms of offsetting carbon. So these are difficult choices. But these difficult choices are made by enlightened leaders. Again, you must have the vision, you must have the wisdom, you must have the compassion, must have the courage, and you must be driven by selfless service. It must be very expensive. Nobody has calculated it. But our biodiversity must be very, very valuable. The Amazon rainforest must be extremely valuable. Who is calculating what the value is? In Bhutan's case, we have not calculated what the value is. Somebody did a back-of-the-envelope calculation and says something like $15 billion. Our economy is $2.6 billion, so if it is $15 billion, it's almost 6 times more than our entire economy. But now, forget about costs. Now we are talking about opportunities. Carbon trading has not really taken off. Once carbon trading becomes more robust, more honest, more transparent, more accountable, then we can benefit. Today we are not benefiting. And then there's something called natural assets now. Our forests become a natural asset. Our protected areas become a natural asset. And there are some companies, there are some startups in America looking at floating IPOs of a company, creating a company. The national park becomes a company and then floating IPOs and allowing people to buy shares to protect those areas that the government is protecting anyway, but for perpetuity. Again, it has involved sacrifices. It is very difficult. When we do gross national happiness surveys, for instance, I'll tell you how difficult it is. When we do our gross national happiness surveys every 5 years, the least happiest people are people who suffer long-term disabilities. Long-term disabilities. They're the least happiest people, and it's quite understood. The next least happiest people are farmers. And the reason they are unhappy is because of wildlife, their conflict with wildlife. They work all day, and at night they cannot sleep, they have to look after their crop. They will not kill it. Most of the animals we are not allowed to hunt. This is how severe the law is. But the people also the farmers don't want to kill the animals. They'd much rather stay up all night, trying to chase away the animals. The result of this is we have a growing population of tigers. Bhutan is one of the few countries where the tigers is growing. And tigers in Bhutan, it's amazing. Tigers you think of as living in the plains and the jungles, but they're living in our hills, 4,500 meters above sea level. The same tiger has been caught on camera trap. Snow leopards, the numbers are increasing. Snow leopards. Every year we're getting more and more snow leopards. We have things like the white-bellied heron. We have 60 white-bellied herons in Bhutan. Nobody knows how many are there in the wild, in the world. In the world, nobody knows. Some say 250, some say 100. In Bhutan, we have 60 of them. So this is the benefits of conservation. But it's challenging, like I said. Farmers have to deal with wildlife every day, every night. In Bhutan, if you own your plot of land, you have your village land, right? If a forest grows in that land, you cannot cut the tree down. It belongs to the state. You must get permission from the Department of Forestry to cut
trees that have grown in your own land, unless you have a commercial forestry for which you have a license permission earlier. If the forest has grown naturally, and like I said, it's growing naturally, and it encroaches into your land, you cannot just cut the trees. You need government permission, otherwise you are liable to be penalized. So it is costly. People are bearing the brunt of that cost. Tshering, na sexta-feira, eu e a Casca estávamos falando sobre o evento e tanto ela quanto eu ficamos meio entusiasmados com a possibilidade de conhecer o Butão. A gente tinha lido o artigo que o Gustavo escreveu para a Época Negócios, falando sobre a experiência dele, enfim, foi um assunto ali, quem sabe, um desejo de ir para o Butão. Como que é a questão do turismo no Butão, diante dessas questões, né, da natureza, da questão de lidar com a questão ambiental? Quais são as medidas que o país tem que tomar com essas marcas tão poderosas que você mencionou, né, que é a felicidade, carbono negativo, enfim, todas essas questões? Como é que você vê essa questão e como lidar com isso? A very interesting question. The short answer is we limit the number of tourists. Our carrying capacity, the infrastructure is very limited. Plus, if we just open up our doors indiscriminately for tourists, it will have a negative impact on our culture, on our people, on the environment. And so we limit the number of tourists through a policy called high-end, low-volume tourism. We charge a levy. So every day, when Gustavo visited, he had to pay $200 every day just to be there. This is not hotel, nothing, it's just to be there. So it had hurt the tourism industry very heavily after COVID. So now it is reduced to $100 per day. So Gustavo, you pay 200. Thank you. Now you can come back and you pay only 100. Only 100. Only 100. Yeah, only 100. Good news for us. So the thing is, but what I want to clarify, Bhutan is not utopia. Bhutan does not have all the solutions. We have not achieved it. Don't keep your expectations very high. Come with an open mind. Please visit us. Come with an open mind, with no expectation. If you come with expectations, you are bound for failure. You come without expectations to a new land, to a new people, and I think with open heart, open mind, and you'll be amazed at what can enter your heart and your mind and how transformative that journey can be. But I think it's more important to hear from Gustavo what he thought after visiting Bhutan. Sure. Como foi essa visita? O que você achou? E agora está pela metade do preço a taxa, hein? É uma viagem transformacional em todos os sentidos. Então, de fato, há uma necessidade de ir com uma mente, uma cabeça, um coração muito abertos para acolher modelos, situações que são muito diferentes nossas do dia a dia. Então, poderia aqui dar diversos exemplos, né? Talvez faça sentido, que foi mencionado pelo Tshering, essa questão da espiritualidade, né? Então, ele falou um pouco no começo ali da questão do budismo ter como um dos princípios a reencarnação, né? Então, isso é interessante porque o conceito da espiritualidade lá, em outros países, eu tive a oportunidade de morar na Índia também, pela Gerdau, durante 2 anos, né? Então, essa maneira como se enxerga a espiritualidade, a reencarnação, o longo prazo é muito diferente da nossa, né? Eu uma vez na Índia, eu comentei com o Tshering ontem, eu tive com um guru hindu, ele foi e perguntou para mim assim, Gustavo, quais são os 2 dias mais importantes da sua vida, né? Falei, poxa, talvez o primeiro dia mais importante da minha vida é o dia que eu nasci, né? E o segundo, não sei, o dia que eu casei, o dia que a minha filha nasceu. Aí ele foi e falou assim, resposta errada, né? O segundo dia mais importante da sua vida é o dia que você descobre por que você veio a esse mundo. O dia que você descobre por que você está aqui, né? Então, como
esse conceito de espiritualidade e outras vidas, eles criam uma noção de que a gente está aqui com uma passagem e a gente vai ser recompensado pelo legado que a gente deixar. O conceito mais ocidental não tem isso, né? Então, uma coisa que eu trouxe de lá, que a gente tem aplicado, assim, como é que desenvolve um conceito de espiritualidade entre nós ocidentais? E uma das formas que a gente tem feito isso é, de fato, alinhando o propósito das pessoas com o propósito da organização, né? É fácil falar isso, mas não é simples, né? Como é que a gente cria a capacidade, por exemplo, das pessoas... Porque a gente não escolhe as pessoas, hoje em dia, que querem trabalhar com a gente. São as pessoas que nos escolhem, né? Aquelas pessoas que escolhem trabalhar com a gente, como é que a gente consegue, nas entrevistas, nas conversas, a gente, de fato, identificar se as pessoas têm um propósito de vida, um propósito de servir, um propósito de fazer diferença, alinhado com o propósito nosso de empresa, né? Então, são questões como essa que tem que estar com o espírito muito aberto, porque, de fato, não é fácil um copy and paste do que você vê lá para cá, né? Então, vai ter que ser a cabeça aberta para entender que são nuances, são situações, são maneiras de enxergar o mundo muito diferentes, né? Então, ela exige, de fato, assim, uma abertura muito grande para entender que a minha verdade não é a verdade do outro, que o que eu tenho é só um ponto de vista baseado nas coisas que eu vivi, nas coisas que eu aprendi. Não é melhor ou pior, é só um ponto de vista, e tu vai ver outros pontos de vista. E agora que você consegue entender que, normalmente, a melhor solução ela está em algum caminho entre o que eu penso e o que outra pessoa pensa, aí a mágica começa a acontecer, né? Então, é transformacional. Se tiverem oportunidade, eu sugiro aproveitarem, né? Obrigado, Gustavo. Tshering, quando foi introduzido no Butão o FIB, né, a medição do índice de felicidade, estava em curso também uma grande transformação digital, né, assim, uma grande transformação tecnológica, né? Como você é engenheiro, né, de formação, né, como você vê o impacto dessa revolução tecnológica no nosso bem-estar, no bem-estar da sociedade, como isso pode ter um impacto bem usado ou o seu reverso, desculpa. So, gross national happiness as a concept that places the happiness and well-being of people at the center of the development agenda. Gross national happiness as a concept to measure the country's progress was introduced in the 1970s by Fort King. Fort King introduced gross national happiness in the 1970s. We practiced gross national happiness. And then in 2006, when he was 52 years old, our king was 52 years old, he introduced democracy and he retired. He handed over the throne to his son. He retired when he was 52 years old. Today he is 67, and he's still alive. But we have another king. We have his son as the king. It's so profound. That is the essence of enlightened leadership. So he started gross national happiness. But when did we start measuring it? So in 2007, we did a pilot. 2008, we did a pilot. 2010, we did a national survey. 2015, and then the next was supposed to be 2020, but it was COVID. So 2022. And this is how we have gone through many years measuring gross national happiness. Gross national happiness for business is different. And there, in Bhutan, we've done pilot in 40 different companies. Altogether, about 500 workers. And with gross national happiness for business, the certification, everybody gets a certificate, but different levels, depending on where you are. And we are looking for, well, there are a few countries, few international companies also interested, in India, in Italy, in Germany, but we are looking towards Gerdau to be a pioneer in this area. And we're so happy that Gerdau is very interested and we are working together. The pace of digital growth and transformation is scary, but we don't have a choice. We have to adapt. And people who are into well-being and happiness, experts, cannot neglect technology.
In fact, we have to adopt technology to see how to increase happiness and well-being. At a very, very prosaic way, at a very superficial way, you can use technology to measure happiness, to do the survey. But at a little more advanced level, you can use AI to see happiness and well-being of people. We can actually use AI, and then perhaps use AI to predict where, not predict, suggest which interventions should be made where. So I think that's important. But even in terms of education, because education is fundamental to happiness. Yeah, but education and technology, culture and technology we cannot run away from. Yeah. We can be afraid of it, and it's okay to be afraid. We can be skeptical of it. It's okay to be skeptical, but we cannot run away from it. And therefore, if the purpose is to create happiness and well-being of our people, we've got to take in technology on board. If the purpose is to create a sustainable planet for our future generations, we have to look at technology. And not as an enemy. We've got to see how we can leverage on technology to achieve our overarching purpose. Até pensando nisso, né? A tecnologia é algo que está dado, é algo que está aí, não tem mais volta. Como você vê o Butão no futuro, Tshering? Our culture is still unique, is still vibrant. Identity is a very important part. This is what's good about Brazil also. There's so much joy in your identity. And for Bhutan, as a small country, identity is even more important because people don't know about Bhutan. Our culture is very important. It's still alive. Our environment is world-class. Given our scale, it's world-class. Our democracy is honest. People can actually participate. It's a participatory democracy. It is honest. So in governance also we are doing fine. By the way, we are one of the poorest countries in the world, measured by GDP. But if you look at corruption, perception, governance, peace and stability, media freedom, we rank one of the highest in all those measurements. GDP, we rank very low. And that is the area where we need to work. In social progress, we need to improve the quality of education. Access is there, it's 100% education, but we need to improve the education to incorporate few emerging challenges, including technology, into the education system. Healthcare, we need to improve healthcare, both for our citizens, but also for the world, because like the Amazon rainforest, our biodiversity hotspots may also have secrets for the future of medicine. Bhutan may be able to offer opportunities for well-being of people. So these are opportunities. They're all well and good. Our biggest challenge is our economy. Our economy has been very, 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 very slow, very conservative. We've been extremely careful, and it cannot continue if we do not take care of economic growth. And that economic growth must be sustainable, there's no doubt about it. It should generate profits, but it should be environmentally sustainable also. It should benefit the people also. It should be led by G&H, the right values. But if we do not encourage and foster that sort of economic growth, G&H will be a failure. Bhutan would be seen as a failure. In spite of all the difficult decisions we took, in spite of all the sacrifices we made, in spite of all the successes we've achieved, if we are an economic failure, Bhutan would be seen as a failure of G&H. And it will be very unfortunate because our we didn't give enough attention to the economy. We have a lot of opportunities in the economy, whether it's sustainable tourism, whether it is forest-based products, whether it is timber products, whether it is some sustainable steel, whether it is energy generation through hydropower and producing synthetic fuel and synthetic aviation fuel or green ammonia for a range of products through hydropower, whether it is IT, we have a lot of opportunities. But right now, we in Bhutan must address economic growth on a war footing in order to ensure that G&H succeeds. It's succeeded
but to be seen as a success in the world. And for the world, at least for Bhutan, and I think for the world also, GNH is important, so we must succeed. And this is where I need your help. Obrigado. Bom, agora a gente vai abrir aqui as perguntas para a plateia. Quem quiser perguntar, a gente vai circular o microfone. Enfim, é só se identificar, enfim, falar o nome, de onde é, só para a gente saber. His Holiness, in the year of 1991, I was living in the city of Taipei, Taiwan, and a Chinese master told me about that we are living in the age of the great Dharma. And if possible, could you tell us about your holy vision about the age of the great Dharma? Sorry about my stupidity, His Holiness. Must leave religion and leave politics out of it. There's no religion that's better than the other. All religions are important. I'm not here to say that my religion is better than yours. And I know that you will not say your religion is better than mine. No religion practiced in its purest form is destructive. Every religion is human-centric. Promote happiness for the people on earth, in today's life, not just in heaven. Heaven and hell and rebirth and suffering is just an incentive and disincentive to lead a good life on earth. So, among practitioners of the Dharma is the teachings of the Lord Buddha. Among practitioners of the Dharma, we may choose to believe that we are in a certain era. But that is as an incentive for us to work harder on ourselves. This is not to apply to the rest of the world. Christianity is a fantastic religion. I went to a Presbyterian school. I studied in a Presbyterian school 11 years. The Bible, I'm sure the Quran, Judaism, Islam, and shamanism, all forms of religion promote good. It's the interpretation that is questionable. And one of the most damaging is when you say, my religion is better than yours. And when we start proselytizing, whether it is in the Dharma or whether it is in any other religion, I think it's wrong. So I would leave it out. Juliana, da Sistêmica, eu trabalho aqui na AIA, no escritório da AIA. Na verdade, eu queria te parabenizar, Gustavo, porque eu acho que é muito difícil hoje a gente encontrar um líder tão humano. Eu acho que a gente aprender a voltar para trás, não é voltar atrás, né? Mas a gente dá uns passos para trás, entender que são pessoas humanas que fazem com que o negócio cresça. Então, esse olhar de você ter ido na casa e de você entender que hoje esse escritório precisa desse olhar humano, assim, é incrível. Eu te parabenizo de pé, porque posso te falar que eu não sei se eu conto numa mão só, líderes que são assim. E o que eu queria te perguntar é, pegando essa parte humana, que é muito difícil da gente colocar dentro de escritórios, imagino o quão difícil deve ter sido na Gerdau, como que isso impactou em todas as outras áreas? Porque veio de você essa vontade, não sei de onde, gostaria também de saber onde foi esse estalo, e como as outras áreas, principalmente a financeira, como que elas te responderam a essa parte dessa nova proposta de mudar tudo? Não é um exercício simples, né? Porque ele sempre vai ter que começar numa pirâmide organizacional que eu não acredito mais, né? Mas só para facilitar a resposta, do topo para baixo, tá? Sempre, né? Essas grandes transformações, elas começam por aí, tá? Eu acho que um ponto central disso é tu controlar o teu ego, né? Então, se tu não tem um ego pequeno e controlável e controlado,
essa mágica toda não acontece, né? E o que eu tenho visto nas organizações não foi diferente com a nossa. Quando tu começa transformações mais profundas como essa, no nosso caso, já tem uns 7 anos que a gente começou, 8 talvez, existe uma resistência muito grande assim dessa transformação, que se chama meio da pirâmide ali, no nível intermediário, no middle management, ali tem uma resistência muito grande, né? E se tu não chegar lá e convencer as pessoas de que essa mudança ela é relevante, não acontece, né? Não acontece por mágica, né? No nosso caso, talvez a gente não estivesse tão preparado para isso, né? A gente teve que promover mudanças muito importantes assim nesse meio da pirâmide, né? Ao longo do tempo, quase 50% dos nossos líderes a gente teve que trocar, porque ainda gostam de comando e controle, ainda não acreditaram assim que no desenvolvimento de uma capacidade de ouvir, de dar espaço para as pessoas, né? Então ela exige assim muito disciplina, né? Uma coisa que eu aprendi que precisa de ter tempo, né? Então, para você ter tempo, tem que mudar um outro paradigma importante, que as decisões têm que estar na mão do CEO, né? Então, eu tive a alegria, ao longo do tempo, de montar uma equipe de pessoas muito melhores do que eu, né? Tem 2 pessoas aqui comigo. Em qualquer aspecto que olhe, assim, minha equipe é muito melhor do que eu. E se a equipe é melhor do que você vai fazer o quê? Vai ficar lá interferindo no dia a dia, né? Então, o que me sobra hoje é tempo, né? Tempo para fazer as escolhas, né? E essa escolha de servir o ser humano, de servir o próximo, ela tem se demonstrado uma escolha, eu digo acertada, porque quanto mais a gente faz isso, melhor os resultados que a gente consegue, né, em todas as dimensões, financeiras e não financeiras. E o resultado da dimensão financeira, ela ajuda porque, primeiro, tu reduz a pressão do teu shareholder, né? E aí tu dá mais tranquilidade de tu poder investir tempo nisso aí. E quando tu consegue melhorar os teus indicadores financeiros, tu consegue investir mais, uma quantidade de recurso maior nessa transformação, né? Eu, nas relações que eu tenho com o meu time, ela sempre começa pela qualidade da nossa relação, né? Eu nunca pergunto de negócio. Eu nunca vou pegar qualquer líder que trabalha comigo e fazer nenhuma pergunta de negócio, porque a gente tem os contratos bem feitos, aquilo que eu espero, que a companhia espera, aquilo que eles têm que entregar. Então, nas minhas relações com o time, ela sempre começa lá por a gente cuidar da nossa relação, né? A gente dá e receber feedback, ponto de vista, porque se as relações elas fluem, o resto todo acontece, né? Então, eu diria que quanto mais a gente investe tempo nas pessoas, quanto mais a gente dedica tempo de qualidade para a gente desenvolver esse máximo potencial criativo, mais os resultados vão aparecendo. Parece mágica, né? Então, eu cada vez mais acredito nisso, né? E acho que o nosso papel aqui, tudo passa muito rápido, né? Muito etéreo. A breve existência nossa, dentro do conceito que a gente tem de espiritualidade, ela é muito rápida, né? Então, se a gente não colocar urgência nas coisas que a gente faz, a gente vai olhar para trás, certamente a gente vai se arrepender do tempo que a gente perdeu, né? I want to, Juliana. Yeah. Juliana. I need to learn the gender, the language. Juliana. So I was touched when I heard Gustavo also mention that when Gerdau lost a member, he went personally and knocked on the door, even though he didn't know the family. And he was greeted by the child. Such a painful moment, such a poignant movement. This is the responsibility of the executive. This is the responsibility of the enlightened leader. It seems amazing what Gerdau is doing. In this area, what Gustavo has done is amazing. But in the military, you look at the military. Every time a soldier dies, you make an effort in the military. The military makes an effort to go there personally, to send somebody, maybe the general, the boss of the regiment, to go there and inform the family that you made a sacrifice for the country, that your son, your husband made a sacrifice, your father made a sacrifice for the country. And then in the movies, you see them all over the place, draped in their flag, national flag. And then during the funeral, how special it is. They are made to feel special. And that is important because they are human beings who made sacrifices, whether at the war or in any other service. These are people that make sacrifices for your company.
they need to be treated with the same amount of love. Not just for that family, but for all the other employees. They know also, if something happens, the leader, the enlightened leader is going to go there and explain. If something happens to me, my family is not just going to get a telephone call, but rather the head of our company, the leader, is going to come there and make my family feel, at least appreciated, that my death was not for nothing. It is service. So I think it's very, very profound. Eu sou Maurício Patrocínio, sou consultor, escritor e palestrante em felicidade. Me encanta ver esse tema em voga hoje e a importância desse cuidado. Eu percebo, no meu ponto de vista, que um dos grandes males da sociedade hoje no mundo é o egoísmo, essa competição bruta, com muitas vezes falta de valores. A gente é muito provocado a isso o tempo todo, no trânsito, nas relações humanas, familiares, sociais, nas relações profissionais, e a gente acaba vendo um desvio muito grande por conta de corrupção, de ilegalidades, de ética, um ambiente muito hostil. E nunca foi tão importante tratar o tema da saúde mental e da felicidade nesse ambiente. Mas como lidar com isso, sendo que a gente tem uma cultura mundial que leva a esses males tão grandes para o ser humano, para as relações humanas e para a própria alma humana. So, they say, think globally, act locally. Think about what's required in the world, your ideal of the world, but act locally. Transform your own company. Yes, externalities are important, but transform your own company. Think globally, act locally. Transform your own families. Imbibe the right values in your own family, so that when they become leaders, they also can become enlightened leaders. Doing the right thing is never easy. It's difficult. That's why I call on you to exercise enlightened leadership. If you know it, you are wise. If you know the situation, you are already wise. Be compassionate. Be compassionate in your understanding that if you leave what you know without acting on it, it's going to damage, it's going to hurt other people, it's going to cause suffering. And have the courage to implement what you know in a compassionate manner. Think globally, act locally. E eu penso igual, né? Eu tive a oportunidade no sábado, né, de reunir alguns amigos assim para a gente bater papo sobre liderança e felicidade, né? Tava o Tshering e tava um outro mentor, que é o professor Subhangan, né? Já meu mentor há alguns anos, né? Eu me lembro que quando eu assumi essa posição que eu estou agora, há 6 anos atrás, na mentoria com o Sub, né? Ele foi e perguntou para mim o que era CEO, né? Falei, Sub, CEO, Chief Executive Officer, né? Ele falou, não, o que CEO significa para você e como é que tu vai ressignificar essas 3 letras, né? A ressignificância que eu dei para isso há 6 anos atrás e que eu tenho tentado executar isso aí é o CEO como Chief Enabling Officer. Um dos papéis do enabler é gerenciar a cultura, né? Cultura só tem 2 formas de fazer, ou a cultura por default, a cultura não gerenciada, ou a cultura que tu gerencia, né? Acho que um dos grandes papéis de um líder, numa organização, numa empresa, é gerenciar a cultura. Porque se tu não gerencia, a cultura vai indo para um caminho que talvez tu não queira, as coisas vão acontecendo, é o jeitão de fazer as coisas. Então, gerenciar a cultura para nós é absolutamente relevante, né? Porque a cultura é onde tu vai trabalhar as tuas crenças, os teus valores, né? Isso é uma coisa que acontece muito hoje, assim, eu tenho uma filha de 14 e um filho de 12, né? A gente muitas vezes quer transferir para a escola aquilo que nós deveríamos fazer na nossa casa, né? Que é debater os valores com os quais a gente acredita que a nossa família deveria ser criada, né? Então, para nós é muito importante também essa questão dos valores, né? A gente acredita de muitos anos que, embora os problemas sejam complexos, isso não pode ser um impeditivo da gente avançar, né? Então, eu citei, dentro de vários temas, assim, o tema da segurança, né? A gente poderia pensar, poxa, não adianta a gente querer trabalhar com
com um estándar muito alto de segurança do trabalho, se especialmente nós aqui no Brasil, latinos, quando a gente sai das nossas empresas, aquilo que a gente vê do lado de fora são símbolos muito piores do que a gente vê na empresa. A gente pensa diferente. Como é que a gente, dentro da empresa, pode criar as condições para que os nossos colaboradores e colaboradoras possam levar aquilo para a casa deles. Então, a gente vê colaboradores, por exemplo, que vão, sei lá, trocar uma lâmpada da casa, ela vai desligar o disjuntor, ela vai colocar o óculos de segurança, porque muitos acidentes acontecem em coisas simples do dia a dia. Então, talvez a gente não possa mudar o mundo inteiro, mas a gente pode fazer a nossa parte. Então, localmente, a gente tem que fazer a nossa parte, porque se cada um fizer, a mágica acontece. Nós acabamos de lançar o Guia do Explorador Psicodélico. E no Butão se cultiva o Cordyceps, que tem um alto valor na economia, pelo que eu li. E disse, aonde eu fui informada, este cultivo é ancestral, milhares de anos. Eu gostaria, neste momento, o mundo discute muito a liberação das drogas, principalmente para uso terapêutico. Eu gostaria de saber se é livre o cultivo desse cogumelo mágico. Are you taking cordyceps? You look like you're on cordyceps. Okay. So cordyceps is a mushroom, it is a fungi, but it is not psychedelic. Okay? It is a unique mushroom in a sense that the cordyceps grows on a certain type of caterpillar. The mushroom, when it is ready to release its spores, it releases the spores in the wild. Some of them fall on a certain type of caterpillar. It starts ingesting the caterpillar. When you think of it, it's really terrible stuff. And then the mushroom emerges from the head. Okay? And that is considered medicinal. So when you eat it, you get the taste of earth, you get the taste of timber, little wood. I eat it every morning. It's nothing psychedelic. It is nothing psychedelic. But they say that it's good for your vitality. It is expensive because you cannot cultivate this particular type of cordyceps. You can cultivate some other type of cordyceps, but cordyceps sinensis is not cultivatable. In Zonka, it's called Yaksa Ginbu. Yaksa means in the summer, it is like a grass, so the mushroom. In the winter, it's a worm. Yeah, so the worm. And then I think in between, the fungi actually ingest the mushroom and kills the mushroom. So we have to look for it in the high mountains, and you can't get many. It's very limited. The demand is very high. China, the demand is very high, and they think it has good immune boosting properties. It's also an aphrodisiac, but immune boosting properties. And it is highly sought after by cancer survivors. But it is not psychedelic. But if you go into the jungles, I'm sure there is good mushrooms, better mushrooms, I don't know. Bom, a gente adoraria continuar aqui falando, enfim, sobre esse conteúdo incrível, mas, enfim, o seminário está chegando ao final, então, em nome do Valor Econômico e da Rádio CBN, eu agradeço a presença de todos vocês, Tshering Tobgay e sua inestimável participação neste evento, e a nossa patrocinadora, Gerdau, ao CEO da empresa, Gustavo Werneck, muito obrigado pelo apoio, pela inspiração e pelo desconto, e a cada um de vocês que estiveram presentes aqui, prestigiando o debate de ideias nesta manhã, nosso caloroso agradecimento, de fato. Foi um privilégio poder fazer parte dessa mesa, desse evento. Espero que venham outras reflexões tão fundamentais quanto desafiadoras para o mundo atual. Que ele sirva de incentivo aí para todos nós, para as organizações, e individualmente e para o país, tá bom? Então, muito obrigado. E quem tiver interesse em compartilhar a gravação do evento, ela vai estar na íntegra no YouTube no próximo dia 22, tanto no canal da CBN quanto do Valor, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e até a próxima.